হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? প্লিজ একবার কনফার্ম করো, দেন আই উইল স্টার্ট। হ্যালো, ওকে। সো আই থিঙ্ক তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ, রাইট? সো বেসিক্যালি আমি আজকে যেটা ডিসকাস করবো দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাস, ঠিক আছে? তো মন দিয়ে শুনবে, আমি সিঙ্গেল ক্লাসে ফুল চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করব, ঠিক আছে? সো আমি টোটাল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 18 প্রবলেম ডিসকাস করবো ইন দিস লেকচার, ওকে? যে প্রবলেমগুলো পিএসসিতে এসছে এবং যে প্রবলেমগুলো সাধারণত যে টপিক থেকে যে পয়েন্টস থেকে এক্সামে কোশ্চেনগুলো থাকে, আমি পার্টিকুলারলি সেই পয়েন্টসগুলো ডিসকাস করব, ওকে? ঠিক আছে, সবাই ফার্স্ট অফ অল সবাই শুনতে পাচ্ছ না? কনফার্ম করো, প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন। শুনতে পাচ্ছ? ওকে, দেন আই উইল স্টার্ট। জাস্ট আই এম সরি ফর, আমার একটু লেট হয়ে গেল 5 মিনিট, অ্যাকচুয়ালি 5 to 10 মিনিটস ওয়েট করবে। আই অ্যাম অ্যাসাইন টু মেনি আদার ওয়ার্কস, সো দ্যাটস ওয়াই 5-10 মিনিট লেট হতে পারে, ওকে? সো ফার্স্ট অফ অল প্লিজ কনফার্ম মি, দেন আই উইল স্টার্ট। সো ফার্স্ট আমি দেখো, আমি এটা তোমরা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য পড়াশোনা করছি, রাইট? সো টু দ্য পয়েন্ট পড়াশোনা করতে হবে, ওকে? আমি যে কনসেপ্টগুলো বলবো, যে টেকনিকগুলো বলবো, সেই টেকনিকগুলো ভালো করে নোট করবে, ওকে? ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি যে পয়েন্টসগুলো বলবো, যে টেকনিকগুলো বলবো, যে রেজাল্টগুলো বলবো, সেই পার্টিকুলারলি সেই রেজাল্টগুলো খুব ভালো করে একদম পড়লে নোটস করে নেবে। এক্সাম টাইম, এক্সামের ডিউরেশনটা খুব কম, তাই না? তো এই 3 মাসের মধ্যে পুরো সিলেবাসটা তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিভিশন দিতে হবে। যারা আগে থেকে পড়াশোনা করছো ইটস ওকে, বাট যারা একদম প্রথম, যারা আগে প্রিপারেশন নাওনি, যারা নিয়েছো ইটস ওকে, বাট যারা নাওনি তাদের জন্য কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, ওকে? তো বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করো, 100%, ওকে? 100% দেওয়ার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? এই যে আপকামিং 3 to 4 মান্থস ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর 100%, ওকে? এখন সমস্ত যারা এসএলএসটি দিচ্ছ বা এসএসসি দিচ্ছ, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ফোকাস এটা করো। প্রচুর হিউজ কম্পিটিশন তোমরা জানো, ঠিক? 13th মে নোটিফিকেশন দিয়ে যাবে, দেখো নোটিফিকেশনে কি কি দিচ্ছে। তো একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে সবসময় তোমার জন্য যারা সার্ভিস পায়, তোমার জন্য একটা সিট দরকার, সো তোমাকে সেটা পেতে হবে, ঠিক আছে? এর জন্য যা যা করা দরকার সেটা করো, ওকে? প্রপার প্ল্যানিং অনুযায়ী পড়াশোনা করো, রেগুলারলি পড়াশোনা করো, ঠিক আছে? আমি প্রসেস বলে দিচ্ছি কি করে পড়াশোনা করবে, ঠিক আছে? যে নোটসগুলো দেখো, প্রচুর বই আছে বাজারে, যার যেটা বই ভালো লাগে, অনেক বই আছে, সেই বইগুলো নিশ্চয়ই সবারই আছে, ঠিক আছে? সেই বইগুলো ফলো আপ করো। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, আমি যে ক্লাসগুলো নেব, সেই ক্লাসের যে নোটসগুলো দেবো, সেই নোটসগুলো ভালো করে, কারণ কারণ আমি যে নোটসটা প্রোভাইড করবো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি একদম পুরো কম্প্যাক্ট করে নোটটা রেডি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর আমি আমি জানি না পারবো কিনা জুলাই মাসের, চেষ্টা করবো যে আমরা দুজনে মিলে একটা মানে জাস্ট রাইট হিসেবে ট্রাই করছি, যদি বইটা পাবলিশ হওয়া খুব টাফ সময়টা খুব কম যেহেতু, তো ট্রাই করছি, যদি হয়তো হলো, না হলে নেই। তোমরা, আমি যতটুকু পড়াচ্ছি, যে নোটসগুলো প্রোভাইড করবো, সেই নোটসগুলো ভালো করে সলভ করার ট্রাই করো, হুম? আমি একদম এখন গ্র্যাজুয়েশনের মধ্যে সেভাবে তো আর পড়ানো সম্ভব না, সে সময়ও নেই, আর সেইভাবে পড়ানোও যাবে না। তো আমি জাস্ট টু দ্য পয়েন্ট, যে জায়গাগুলো থেকে কোশ্চেন থাকে সেই জায়গাগুলো ডিসকাস করবো, এবং যে পয়েন্টসগুলো ভালো করে মেমোরাইজ করতে হবে, সেগুলো ভালো করে রিভিশন দেবে, ঠিক আছে? তো আমি আজকে দেখো, আমি যে ট্যানজেনমাল যে চ্যাপ্টারটা আছে, সেই চ্যাপ্টার যখন ডিসকাস করবো, আমি যে পয়েন্টসগুলো বলবো সেগুলো কিন্তু ভালো করে নোট করবে, কীভাবে পড়বে। দেখো, ট্যানজেনমাল অনেক লেন্দি প্রবলেমগুলো আছে, যে প্রবলেমগুলো পিএসসিতেও থাকে, ঠিক আছে? সো আমি একটা সামারি করে টেবিল করে দেবো, যাতে তোমরা সেই টেবিলটা যদি ভালো করে পড়ে যাও, ওখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু পিএসসিতে অ্যাটলিস্ট থাকে। এসএসসিতে ট্যানজেনমাল থেকে আমি লাস্ট ইয়ারে দেয়নি, কিন্তু পিএসসিতে কিন্তু প্রায় কোশ্চেন থাকে। আমি যখন ক্লাসটা শেষ করবো, দেখবে, বুঝতে পারবে যে কি টাইপের কোশ্চেনগুলো থাকে, ঠিক আছে? সো 9-10-এ দেখো খুব বেশি টাফ কোশ্চেন থাকবে না। যারা সার্ভিস, যাদের
আমার মনে হয় দুটো ডিফারেন্ট ওয়েতে নোটিফিকেশনটা বের করবে, ঠিক আছে? আমার মনে হয়, জানি না কি হবে। সো যারা সার্ভিস করছে তাদের তো কোশ্চেন আমার মনে হয় ইজি হওয়া উচিত। ইজি হবে বা যাই হোক না কেন, আর যারা সার্ভিস করছে না দুটো ডিফারেন্ট ওয়েতে আমার মনে হয় দুটো ডিফারেন্ট নোটিফিকেশন বের হবে। আই এম দ্যাট ইজ মাই অ্যাজাম্পশন বাট নট শিওর। তো দেখো কি হয়। সে যাই হোক না কিন্তু পড়াশোনা একদম যে বেসিক জায়গা না থাকে তাহলে কিন্তু পাস করতে পারবে না। ওকে, তো ভালো করে পড়াশোনা করে কয়েকটা দিন আছে, ঠিক আছে? একদম প্রচুর লেবার দিয়ে খাটো, তোমরাও পড়াশোনা করো, আমিও চেষ্টা করছি যতটুকু পারি। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট লেভেল। ওকে, আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেওয়ার। ওকে, সো ট্যানজেন্ট নর্মাল থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি যে স্টাডি মেটেরিয়াল বলো যেটা রেডি করেছি, সো ইন দিস চ্যাপ্টার আই উইল ডিসকাস মানে টোটাল 39 প্রবলেম। সো এই 39 প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক? আমি 18 প্রবলেম ক্লাসে ডিসকাস করে দেবো। ইন দিস ক্লাস আই উইল ডিসকাস টোটাল 18 প্রবলেমস। If you solve these 18 problems, then you can easily solve for remaining problems in this chapter. Okay, আমি জাস্ট 18 প্রবলেম সলভ করে দেবো। সিমিলার টাইপের রিমেনিং প্রবলেমগুলো আছে। ওকে, 23 প্রবলেম সিমিলার টাইপ। সো সিমিলার টাইপের প্রবলেমগুলো বাড়িতে সলভ করবে, ঠিক আছে? কারণ ক্লাসে তো আমি সমস্ত প্রবলেম যেগুলো সিমিলার টাইপ নিশ্চয়ই বোঝা উচিত, সেই প্রবলেমগুলো পারা উচিত, ঠিক? তো এখন তো আর সমস্ত প্রবলেম করানোর মতো সময় ব্যাপারটা কি, যেগুলো সেম টাইপ সেগুলো কেন সময় নষ্ট করবো? কেন আমি টু দ্য পয়েন্ট ডিসকাস করবো, যে পয়েন্টসগুলো থেকে কোশ্চেন থাকে সেই পার্টিকুলার সেই জায়গাগুলো ডিসকাস করবো, ও রিলেটেড প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে? যে লেকচারগুলো যেমন লিনিয়ার অ্যালজেব্রা একটু লেন্দি ছিল, সেখানে আমি ডিটেলসে ডিসকাস করে দিয়েছি অলরেডি। যারা দেখেছো ভালো, আর যারা দেখোনি সেই ক্লাসগুলো করে নেবে। ওকে, গ্রুপ থিওরি কমপ্লিট করে দিয়েছি। সেই টোটাল গ্রুপ থিওরির উপর মোস্ট প্রবাবলি 6 to 7 লেকচার্স মোস্ট প্রবাবলি আমার দেখে নেবে একবার। 6 to 7 লেকচার মোস্ট প্রবাবলি গ্রুপ থিওরি কমপ্লিট করে দিয়েছি। গ্রুপ থিওরি থেকে আমি যা করে দিয়েছি দ্যাট ইজ মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। যদি কেউ আমি যা করে দিয়েছি যদি ওইটুকু খুব ভালো করে পড়ে যাও, 9, 10, 100% ক্লিয়ার হবে। 11, 12 এর জন্য হোমোমরফিজম আইসোমরফিজমের কনসেপ্ট আছে, সেটা আমি পরে হোমোমরফিজম আইসোমরফিজম নর্মাল সাবগ্রুপ এই কনসেপ্টটা কোনো এক সময় ক্লাসে নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? বেশিরভাগ ছাত্র 9, 10 আছে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি 9, 10 এর জন্য যতটুকু দরকার আমি ফুললি ডিসকাস করে দিয়েছি। এবং গ্রুপ থিওরি থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমার যতটুকু মনে হয় 100+ প্রবলেম আমি সলভ করে দিয়েছি। সো সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবে। এর বাইরে আমার মনে হয় না আমি যে লেভেলে প্রবলেমগুলো সলভ করেছি দ্যাট ইজ পিএসসি, এসএলএসটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইআইটি জ্যামেরও যে টাইপের প্রবলেমগুলো এসএসসি থাকতে পারে সেই টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি। ওকে, সো এবং কিছু প্রবলেম আমি গেট থেকেও সলভ করে দিয়েছি। ওকে, সো যদি কেউ ভালো করে সেই গ্রুপ থিওরি লেকচারগুলো কমপ্লিট করে নাও, টোটাল 100+ প্রবলেম যদি সলভ করে নাও এবং প্র্যাকটিস করে নাও, তাহলে দেখবো ওই টাইপের প্রবলেমগুলোই থাকবে, ঠিক আছে? যদি লাস্ট ইয়ারের কোশ্চেন পেপারগুলো দেখো একদম ইজি, সাইকেল গ্রুপ থেকে যে কোশ্চেনগুলো দিয়েছিল একদম ইজি কোশ্চেন দিয়েছিল। সো খুব বেশি টাফ কোশ্চেন থাকবে না, আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। সো জাস্ট আমি যে নোটসটা দিচ্ছি, যেগুলো প্রোভাইড করেছি সেগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাও, ঠিক আছে? গ্রুপ থিওরি, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, রিং থিওরি, দেখো এগুলো কিন্তু কম সময় বেশি অ্যান্সার করতে পারবে। কোনগুলো বেশি সময় লাগবে, যেমন ধরো 2D 3D, এগুলো কিন্তু ক্যালকুলেটিভ। ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন উইদাউট ক্যালকুলেশন ইউ ক্যান নট সলভ দিস প্রবলেম ইন এক্সামিনেশন হল। ক্যালকুলেশন ছাড়া তোমরা সলভ করতে পারবে না, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি ম্যাথামেটিক্স দুটো পার্ট তোমরা জানো, একটা হচ্ছে পিওর ম্যাথামেটিক্স, একটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স। সো অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্সের প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে। পিওর ম্যাথামেটিক্সের প্রবলেম যদি ভালো করে কনসেপ্ট থাকে, যদি রেজাল্টগুলো জানা থাকে, তার রেজাল্টের বেস করে আমরা প্রচুর প্রবলেম সলভ করতে পারি, ঠিক আছে? সো প্র্যাকটিসটা এমনভাবে করবে যাতে দেখেই অ্যান্সার করা যায়, ঠিক আছে? পিএসসি যে প্রবলেমগুলো বিশেষ করে ট্যানজেন্ট নরমাল থেকে যে প্রবলেমগুলো থাকে, সেই প্রবলেমগুলো অ্যান্সারগুলো যদি ভালো করে মনে রাখো, বিশেষ করে পেরাল ইকুয়েশন থেকে, তাহলে কিন্তু এক্সামে সলভ করা ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, কারণ এক্সামে দুটো ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করে। এক হচ্ছে তোমার কত স্পিড, সেকেন্ড হচ্ছে তুমি কত প্র্যাকটিস করেছো, ঠিক? হ্যাঁ কি না? সবাই তো পড়াশোনা করো, সবাই তুমি যে বইগুলো পড়াশোনা করছো সবাই তো একই বই, বই তো আর ডিফারেন্ট ছাত্রের জন্য ডিফারেন্ট বুক না, সবাই 3-4টা বই পড়াশোনা ফলো আপ করে, ঠিক? তার মধ্যে থেকে যারা বিভিন্ন টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করবে তারাই এক্সাম ক্লিয়ার করবে। ওকে, সো হিউজ কম্পিটিশন, সো ভালো করে পড়াশোনা করো, ঠিক আছে? আমি কখনোই বলবো না যে এই পারচেস করো, সেই পারচেস করো, নিজে পড়াশোনা করো, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। ওকে, যাই হোক, আমি বলেইছি কি করে আমি আজকে ফুল টপিকটা ডিসকাস করবো। ফার্স্ট অফ অল, যদি আমার যে অ্যাপটা আছে, মানে এগুলো বলতে ভালো লাগে না, যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি, অনেকেও জিজ্ঞেস করো, তো আমি ফার্দার আর বলবো না। যারা অ্যাপটা ওপেন করবে, অ্যাপটার নাম হচ্ছে প্লে স্টোরে গিয়ে ম্যাথ টেকনিকা,
ঠিক আছে, এগুলো আমার বলতে খুব একটা আই এম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দিস। তাও তাকে জিজ্ঞেস করো কি করে হবে, তো আমি বলেছি প্লে স্টোরে গিয়ে ম্যাথটেকনিকা আপনারা ডাউনলোড করে নেবে। ডাউনলোড করার পরে দেখতে পারবে এরকম আছে কন্টেন্টস, আমি ডিসকাস করব কন্টেন্টস মক টেস্ট। কন্টেন্ট মানে আমাদের সিলেবাসে কি কি আছে, ওকে। তো কন্টেন্টটা যখন ক্লিক করবে দেখবে এরকম দেওয়া আছে ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রা, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাস, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, ভেক্টর অ্যালজেব্রা, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম, নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস, প্রবাবিলিটি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল ডিনামিক্স। সো এই টপিকগুলোই তোমাদের SLST সিলেবাসে আছে, রাইট। সো অ্যাপটা ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে এরকম কন্টেন্টস বলে পেয়ে যাবে, ওকে। কন্টেন্টসের আমরা দুটো মক টেস্ট নিতে হবে। সো মক টেস্ট যেগুলো নেবো সেগুলো এই সেকশনে পেয়ে যাবে। সো আপকামিং সানডে দ্যাট ইজ 1st জুন, রাইট। সো 1st জুন যে এক্সামটা নেবো সেটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, কারণ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আমি ফুললি কমপ্লিট করে দিয়েছি, গ্রুপ থিওরি আমি কমপ্লিট করেছি। সো 1st সানডে আমি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এক্সাম নেবো, 20 কোশ্চেন থাকবে। সেই কোশ্চেনগুলো আমি যা করিয়েছি সেই কোশ্চেন অনেক প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা থেকে, মোর দ্যান 300+, মোট 300 না হলে 200+ প্রবলেম ডেফিনেটলি আমি কনফার্ম করে দিয়েছি। আইগেন ভ্যালুস, আইগেন ভেক্টরস, বেসিস, ডাইমেনশন, সাবস্পেস, ম্যাট্রিসেস অ্যান্ড দেয়ার প্রপার্টিজ, সমস্ত কিছু মিলে টোটাল 200+ প্রবলেম সলভ অলরেডি করে দিয়েছি। সো আপকামিং এই কয়েকদিনের মধ্যে এটা লিনিয়ার যে ভালো করে কমপ্লিট করে নাও, ঠিক আছে। ফার্স্ট যে টেস্টগুলো নেবো সেখানে মক টেস্টে আন্ডারে তোমরা পেয়ে যাবে, ওকে। সো এভরি সানডে আই উইল টেক এক্সাম, ঠিক। টাইমটা হচ্ছে 7 PM, ওকে। এভরি সানডে আমি এক্সাম নেবো 20 to 25 কোশ্চেন, নট মোর দ্যান দ্যাট, ওকে। সো কন্টেন্টটা ক্লিক করলে কন্টেন্টে আন্ডারে তুমি এই টপিকগুলো দেখতে, টপিক ওয়াইজ আমি সমস্ত ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট করে দিয়েছি, কারণ তাহলে ছাত্রদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কোন ফোল্ডারে কি আছে, কারণ একটা সঙ্গে থাকলে খুব অসুবিধা হয়ে যায় বুঝতে। তো তোমরা যেটা করবে, যেটা আমার সাজেশন, যে টপিকগুলো অলরেডি কমপ্লিট করে, যেমন অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রা অলরেডি কমপ্লিট, সো যেদিন ক্লাস থাকবে না সেদিন এগুলো কমপ্লিট করো। লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ফুললি কমপ্লিট, এটা কমপ্লিট করে নাও, ঠিক আছে। ক্র্যাশ হয়ে নিয়েছে, তোমার সব কিছু জানো, জাস্ট একবার দেখবে MCQ প্রবলেমগুলো কি করে সলভ করছে, সঙ্গে প্রত্যেকটা ক্লাস ফোল্ডারের মধ্যে দেখবে প্রত্যেকটা টপিক দেওয়া আছে। ফার্স্ট অফ অল কি করবে, ধরো তুমি পড়ছো মনে করো অ্যাবস্ট্রাক্ট ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা ইন্ট্রোডাকশন টু গ্রুপ থিওরি, তো ফার্স্টে দিকে ফুল নোটসটা দেওয়া আছে, সেই নোটসটা দেখে না, যদি নোটসটা দেখে কমপ্লিট হয়ে যায়, যে তুমি সব বুঝতে পারছো, তাহলে ভিডিও দেখার দরকার নেই, স্কিপ করে যাও। আর যদি বুঝতে পারছো তাহলে ভিডিওটা দেখে নাও। প্রত্যেকটা লেকচারের সঙ্গে সঙ্গে লেকচার, তার নিচে পিডিএফটা দেওয়া আছে, ওই লেকচার 2 তার নিচে পিডিএফটা দেওয়া আছে। আর এই ফোল্ডারের মধ্যে যা যা টপিক ফুল নোটসটা একসঙ্গে দেওয়া আছে, ওকে। একবার দেখে নেবে তাহলে বুঝতে পারবে। যদি কোনো আপলোড না করা থাকে আমাকে বলো, আমি ডেফিনেটলি আপলোড করে দিয়েছি, যেগুলো আমি বলেছি সবগুলো আমি আপলোড করে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, আজকে আমি কি পড়াচ্ছি, আজকে পড়াচ্ছি যে ট্যানজেন্ট নরমাল। সো ট্যানজেন্ট নরমাল দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাস। তো এখানে এই ফোল্ডারে গিয়ে ট্যানজেন্ট নরমাল যে ফোল্ডারটা আছে ওখানে আমি আজকে ক্লাস এবং আজকে ক্লাস, ভিডিও এবং পিডিএফ সমস্ত কিছু এর মধ্যে পেয়ে যাবে, ওকে। সো আমি কিন্তু আর ডিসকাস করতে পারবো না, এই জিনিসগুলো আমার খুব একটা প্রতিদিন বলা বলে ভালো লাগে না আমার, ঠিক আছে, জাস্ট বলে দিলাম, ঠিক আছে, ওকে। বোঝা গেল, ওকে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তো আমি আজকে টোটাল 18 প্রবলেম ডিসকাস করব, খুব ফাস্ট করবো। আমি যে যে পয়েন্টগুলো বলবো, যে যে টপিক, যে যে আমি যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো, ডেফিনেটলি আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ওয়ার্ক করবে, আদারওয়াইজ কিন্তু ফুল লেকচারটা বুঝতে পারবে না, এরকম করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে না, ওকে। ইজ ইট ক্লিয়ার? রাইট। আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো, ঠিক সেই বোর্ড ওয়ার্কটুকু অ্যাটলিস্ট করবে, ওকে। শুধু এরকম করে তাকিয়ে থাকবে না, ঠিক। ম্যাথামেটিক্স পড়ছে, দ্যাট ইজ নট এ ফিলোসফি ক্লাস, ঠিক, যে গালে হাত দিয়ে শুনলেই বা সব হয়ে যাবে। আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো সমস্ত পয়েন্টসগুলো বোর্ড ওয়ার্ক করতে হবে, প্রবলেমগুলো সলভ, প্রবলেম যা যা করাবো কোশ্চেন নাম্বার, সেই প্রবলেমগুলো আমার সঙ্গে সঙ্গে সলভ করে নেবে, ফার্স্ট করাবো। কিন্তু আমি যতটুকু বোর্ড ওয়ার্ক করবো সেটুকু যদি করে নাও, তাহলে যখন নোটসটা দেখে যখন প্রবলেমগুলো সলভ করবে তাহলে ইজি হবে। আর যদি তোমরা তাকিয়ে থাকো যে স্যার কি বলছে শুনি, তাহলে কিন্তু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যখন প্রবলেমগুলো সলভ করবো তখন কিন্তু প্রবলেম হবে। একই ভিডিও দুবার দেখার মতন টাইম নেই এখন, ঠিক। সো উইদিন শর্ট পিরিয়ড তোমাকে ফুল সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিভিশন দিতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মক টেস্ট দিতে হবে, সমস্ত কিছু মিলে। আর যদি আমি জাস্ট আমার কোশ্চেনগুলো সলভ
আমি যা যা রেডি করছি সেগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবে, আর তোমরা আদার্স যে যে বই ফলো আপ করো সেগুলো ফলো আপ করো, দ্যাট ইজ মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট, কিন্তু প্র্যাকটিসটা ভালো করে করতে হবে। ওকে, বোঝা গেল? এনি ডাউটস? ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, রাইট অন চ্যাট বক্স, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? নোটগুলো কি প্রিন্ট আউট না হয়? আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, ডোন্ট রাইট আননেসেসারি মেসেজ। ওকে, যদি ভালো লাগে তাহলে করবে, যদি ভালো লাগে লেফট হয়ে যাবে, আদারওয়াইজ আমি লেফট করে দেবো। যদি কোনো উল্টো পাল্টা কমেন্ট কিন্তু করবেন, আই ডিসলাইক দিস। ওকে, যদি কেউ উল্টো, আমি এখানে করোনি, বাট কমেন্ট যদি উল্টো পাল্টা করো তাহলে আমি কিন্তু একদম বাদই দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সো ইট শুড বি নোট। কেউ ভাববে না যে আমি দ্যাট ইজ আমাকে টিউশন পড়াতে হবে। ঠিক আছে, আমি ভালোবাসি তাই পড়াচ্ছি। ওকে, দ্যাট ইজ ভালো করে মাথায় রাখবে। সো উল্টো পাল্টা কমেন্ট, আই ডিসলাইক দিস, কমেন্ট করবে না উল্টো পাল্টা, যদি যেটা বলবো সেটাই পয়েন্ট পয়েন্ট করবে। ঠিক আছে, উল্টো পাল্টা যদি ভালো লাগে ঠিক আছে লেফট হয়ে যায়, বাট আদারওয়াইজ উল্টো পাল্টা কমেন্ট আমি কিন্তু সেটা পছন্দ, কমেন্ট করবে না তাও ঠিক আছে, কিন্তু ঠিকঠাক কমেন্ট, যেটা যদি কোনো জায়গায় বুঝতে পারছো সেটা বলবে, কিন্তু আননেসেসারি কোনো মেসেজ কিন্তু করবে না। ঠিক আছে, আর আমি তাহলে কিন্তু ব্লক করে দেবো। ওকে, যাই হোক, ঠিক আছে, তো শুরু করি। ওকে, চলো তাহলে আমি যেটা আজকে ডিসকাস করবো দ্যাট ইজ ট্যানজেন্ট অ্যান্ড নর্মাল। তো আমি বেসিক্যালি বলে দিচ্ছি, তো এখানে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো সমস্ত প্রবলেমগুলো পিএসসির প্রবলেম, কারণ এসএসসির কোনো প্রবলেম লাস্ট ইয়ারে সাধারণত থাকে না। তো আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস, সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট। কীভাবে বলবো সেটা একবার দেখে নেবে, কি টপিকে বলবো, মানে কি প্রসেসে পড়াশোনা করতে হবে সেটাও কিন্তু একবার এখানে কমপ্লিট করবে। কিছু কিছু জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু এক্সামে সলভ করতে পারবে না। ওকে, রেডি? ঠিক আছে, হ্যালো, এখানে আমি এই যে ট্যানজেন্ট নর্মাল যে নোটসটা আছে, ফুল নোটসটা হচ্ছে এখানে আমি রেডি করে দিয়েছি, অ্যাপে আমি আপলোড করে দেবো। আর অনেকে বলছে স্যার প্রিন্ট আউটটা দেওয়া যাবে না, প্রিন্ট আউটটা যেটা, কারণ প্রিন্ট আউট করতে গেলে সেটা ইস্যু হয়ে যায়, মানে হাই কি বলে, আমি দেখেছি সেটা ঠিক হবে না। ঠিক আছে, যা করার ওখানে একটু কষ্ট করে লেখো, প্রিন্ট আউট করে কী লাভ, যে একটু খাতাও লিখলে তো পড়াটা হবে। ওকে, আর যেগুলো প্রিন্ট আউট করা দরকার সেগুলো আমি দিয়ে দেবো, কোশ্চেনগুলো প্রিন্ট আউট দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, বাট এগুলো প্রিন্ট আউট দেওয়া যাবে না, প্রিন্ট আউট দিলে তো হয়ে গেছে সব। ঠিক আছে, চলো। এই কি মুশকিল, যেগুলো প্রিন্ট দেওয়া দরকার সেগুলো প্রিন্ট দিয়ে দেবো, আর যেগুলো তোমাদের লিখতে হবে সেগুলো করবে। হুম, ওকে, ফার্স্ট হুম, হ্যাঁ, জল খেয়ে নিয়ে জাস্ট ওয়েট, ওয়েট ফর 1 মিনিট প্লিজ।
যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ক্লাসটা আমি পুরো কমপ্লিট করব, তারপর যার যেটা কোশ্চেন থাকবে আমাকে বলবে, সেটা আমি ডিসকাস করব। ঠিক আছে, ক্লাসের মাঝখানে ভালো করে দেখবে। ওকে। So today I will discuss tangent and normal. ঠিক, this is the part of application calculus. Okay, so basically আজকে আমি টোটাল 18 প্রবলেম ডিসকাস করব, পিএসসি এর প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো। ওকে, so first see the definition of tangent. What is the equation of tangent? You have to remember this. What is the equation of tangent? The equation of tangent, suppose if we consider, suppose if this is x-axis and this is y-axis. ঠিক, suppose we have a curve. Suppose this is y is equal to fx. We consider a point on this curve. We consider a point on this curve, ठीक, whose coordinate is xy. Suppose this is x-axis and this is y-axis. So what is the equation of tangent? What is the equation of tangent? The equation of tangent will be y minus y is equal to dy dx into x minus x. Okay, so this is the equation of the tangent. This is the equation of the tangent. This is the equation of the tangent if the curve is of the form y is equal to fx. Right? দেখো, suppose x square plus y square is equal to 0. ঠিক, so that is, this is of the form f of x comma y is equal to 0. Yes or no? Yes. So if the equation of the curve is of the form fx y is equal to 0, then the equation of the tangent will be y minus y into fy plus x minus x into fx is equal to 0. What is fy? That is partial derivative with respect to y, and what is fx? That is partial derivative with respect to x. Okay, so note this point. So this is the equation of tangent if the equation of the curve is of the form fx comma y is equal to 0, and if the equation of the curve is of the form y is equal to fx, then the equation of tangent will be capital Y minus small y is equal to dy dx into x minus x. Okay, আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করব ডেফিনেটলি আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ওয়ার্কটা ডেফিনেটলি করবে। ইউ হ্যাভ টু ডু দিস। ওকে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট। ওকে, সো নাও we discuss the equation of normal. What is normal? That is perpendicular of the tangent. Perpendicular of the tangent is called normal, right? Perpendicular of the tangent is called normal. So what is the equation of normal? What is the equation of normal? The equation of normal is capital Y minus small y. So this equal to minus dx dy into x minus x. Okay, if the equation of the curve is of the form y is equal to fx, then the equation of tangent, then the equation of normal will be this. Okay, and if the equation of the curve is of the form f of x comma y is equal to 0, then the equation of tangent, equation of normal will be this. Okay, or the curve f of x comma y is equal to 0. So tangent normal সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে, বেশি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে পেডাল ইকুয়েশন। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেকশন অন দিস চ্যাপ্টার, পেডাল ইকুয়েশন। ওকে, I will discuss this. So now what is the condition for orthogonality? That is two curves cut orthogonally conditionটা কি? ঠিক, suppose we have two curves y is equal to fx and y is equal to phi x, then the two curves cut orthogonal, that is দুটো curve 90 degree angle intersect করে। What is the condition? The condition is that fx phi x plus fy phi y is equal to 0. Fx phi x plus fy phi y is equal to 0. So this is the condition for orthogonality. Okay, so note this point. Two curves cut orthogonally, or we can say two curves intersect orthogonally if this condition satisfied, that is fx into phi x plus fy into phi y is equal to 0. This is one curve and this is another curve. Two curves intersect orthogonally if this condition satisfied, that is fx phi x plus fy phi y is equal to 0. Okay, this is the most important section. এই টপিকের জাস্ট এই কন্ডিশন ফর অর্থোগোনাল থেকে পিএসসি তে
কোশ্চেন থাকে, কি কোশ্চেন থাকে সেটা আমি ডিসকাস করব। ওকে, সো নেক্সট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস পয়েন্টস, ট্যানজেন্ট, নর্মাল, সাবট্যানজেন্ট অ্যান্ড সাবনর্মাল। এই রেজাল্টগুলো তোমাদের ভালো করে একদম মুখস্থ রাখতে হবে। ওকে, tangent, length of the tangent, that is very important. Length of the tangent will be, length of the tangent, you have to remember this, length of the tangent will be y by y dash. Y dash means dy dx into root over of 1 plus y dash square. What is y dash? Y dash means dy dx. Okay, ঠিক। Length of the normal, length of the normal, note this, length of the normal, so this will be y into root over of 1 plus y dash square. Y dash means dy dx. Subtangent, okay, কি টাইপের কোশ্চেন থাকে আমরা ডিসকাস করব, জাস্ট নাও নোট দিস পয়েন্ট। সাবট্যানজেন্ট, দ্যাট ইজ y by y dash, that means y by y dash means dy dx. Okay, subnormal, subnormal, okay, so this will be y into y dash, that is y dash means dy dx. Okay, so you have to remember this point. So the length of the tangent will be y by y dash into root over of 1 plus y dash square. Length of the normal, so that is y into root over of 1 plus y dash square. Subtangent, y by dy dx. Subnormal, that is y into dy dx. So these are the very important. Okay, exam e এখান থেকে কোশ্চেন থাকে, ডিসকাস করব। ওকে, সো নেক্সট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, angle between tangent and radius vector. It is a very very important section. Angle between tangent and radius vector. Suppose this is origin, that is in terms of polar form, that is called pole. Okay, suppose this is the curve, suppose this is the curve, ঠিক আছে, we consider a point on this curve whose coordinate is r and theta. Okay, ঠিক আছে, so what is r basically, what is r? See, this is r and this angle is theta. Suppose this is the tangent at p, suppose pt is the tangent at p. Okay, let the tangent at p makes an angle psi with x-axis. Getting my point? Okay, and what now? This angle is phi. Phi is the angle between tangent and radius vector. Radius vector এবং tangent এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেটা আমরা phi দিয়ে ডিনোট করব। So psi will be theta plus phi. It is very important, right? ঠিক আছে, it is very important. Psi will be theta plus phi. So angle between tangent and radius vector, angle between tangent and radius vector, so what is the relation? The relation will be tan phi will r d theta dr. Note this point, this is a very very important result. Tan phi is equal to r d theta dr. Psi will be theta plus phi. Obviously দেখো এটা triangle, তাই না, ঠিক, so this angle will be sum of these two angles. Okay, so psi will be theta plus phi. What is psi? Psi is the angle between tangent and x-axis. What is theta? Theta is this angle is theta. What is phi? Phi is the angle between tangent and radius vector. So it is very important. Psi will be theta plus phi. Tan phi will be r d theta dr. Okay, ঠিক আছে, now just see, if we draw a perpendicular line from the origin on this tangent, suppose just see, just image this, draw this diagram. পোল থেকে যদি আমি একটা ট্যানজেন্টের উপর পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করি, suppose this is small p, then it is very important, p will be r sin phi. Note this point. What is p? P will be r
sin phi. Note this point. Note this point. I repeat. What is P? P is the perpendicular distance from the pole on this tangent. Note this point. It is very important. What is P? P is the perpendicular distance from the origin on this tangent. So P will be r sin phi. যখন প্রবলেম গুলো সলভ করব, we are going to use this result, that is tan phi is equal to r d theta dr. That is a very very important result. P is equal to r sin phi. What is small p? P is the perpendicular distance from the origin on this tangent. P is the perpendicular distance from the origin on this tangent. So P will be r sin phi. Getting my point? So these are the very very important result. It is also note that 1 by p square is equal to 1 by r square plus 1 by r to the power 4 dr d theta square. ঠিক আছে, জাস্ট এটাকে যদি সিম্পলিফাই করো, ঠিক, এই রেজাল্টগুলো ইউজ করলে আমরা এই রেজাল্টটা ডিরাইভ করতে পারবো। সেই ডিরাইভেশনগুলো যাচ্ছি না, জাস্ট নোট দিস পয়েন্ট। সো 1 by p square, that is very important result. That is a relation between p and r. Okay, so 1 by p square is equal to, note this point, 1 by p square is equal to 1 by r square plus 1 by r to the power 4 dr d theta square. So that is a very very important result. 1 by p square is equal to 1 by r square plus 1 by r to the power 4 dr d theta square. ঠিক আছে, if we replace u is equal to if we replace 1 by r is equal to u, then 1 by p square is equal to u square plus du d theta square. So it is a very very important result. So note this point. Okay, ঠিক আছে, আমি যে পয়েন্টসগুলো থেকে এক্সামে কোশ্চেন থাকে পার্টিকুলারলি সেই জায়গাগুলো ডিসকাস করব। ঠিক, ওকে, কোন জায়গা থেকে হোয়াট ইজ সাব ট্যানজেন্ট সাবনর্মাল থেকে কোশ্চেন থাকে সেই জায়গাগুলো ডিসকাস করব। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। 1 by p square is equal to 1 by r square plus 1 by r to the power 4 into dr d theta square. If we put u is equal to 1 by r, then 1 by p square is equal to u square plus du d theta square. Okay, so now I will discuss, it is very important, relationship between r, p and psi. What is r? R is the radius vector. Just see, r is the radius vector. Okay, what is p? What is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. And what is psi? Psi is the angle between tangent and the initial line. Psi is the angle between tangent and the initial line. So r square is equal to, it is very important, r square is equal to p square plus dp d psi square. Note this point. PSC তে just এই টপিকের উপরে জাস্ট এই রেজাল্টের বেস করে एग्जाम দিয়েছে। I will discuss this. So r square is equal to p square plus dp d psi square, dp d psi whole square. What is r? R is the radius vector. What is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. Okay, what is psi? Psi is the angle between tangent and the initial line. Okay, so r square will be, r square is equal to p square plus dp d psi whole square. So it is a very very important note, that is a relationship between r, p and psi. Okay, ঠিক আছে, note this point, r square is equal to p square plus dp d psi square. It is very important. Okay, now what is polar tangent, polar normal, polar subtangent, polar subnormal? That is very important. So polar tangent, or we can say length of the polar tangent. So polar tangent, so this will be, note this point, polar tangent, so this will be r into root over of 1 plus r square d theta dr square, 1 plus r square d theta dr whole square. Polar normal, so this will be a root over of r square plus dr d theta whole square. Polar subtangent, that is very important, polar subtangent, so this will be r square or r tan phi. देखो r tan phi में tan, what is tan phi? Tan phi means r d theta dr, right? Tan phi means r d theta dr, so this will be r square d theta dr. Okay, polar subnormal, এই রেজাল্ট গুলো ভালো করে কিন্তু একদম মুখস্থ রাখতে হবে। ওকে, you have to memorize this result.
polar subnormal, so this will be dr d theta. Okay, dr d theta. So polar tangent, that is r into root over of 1 plus r square d theta dr square. Polar normal, that is root over of r square plus dr d theta square. Polar subtangent, r square d theta dr. Polar subnormal, that is dr d theta. So note this point, please, all of you. Note this point. Okay, right? So now, what is 𝗧 equation? That is very, very important section. What is 𝗧 equation? That is relation between P and R is called 𝗧 equation. The relation between P and R. What is P? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. That is, this is P. P is the perpendicular distance from the origin on this tangent. That is P. Okay. Small p is the perpendicular distance from the origin on the tangent. So a relation between P and R, that is called 𝗧 equation. So 𝗧 equation, that is very, very important section from this chapter. A chapter 𝗧 equation, that is important. Okay, 𝗧 equation, that is very, very important. 𝗧 equation means the relationship between P and R. So this is the overall summary of tangent and normal. Okay, just এই রেজাল্টের উপর বেস করে এমসিকিউ প্রবলেমগুলো আমি এখন ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, ঠিক? ওকে, দেখো এক্সামে যে জায়গাগুলো থেকে কোশ্চেন থাকে সে কিছু কিছু রেজাল্ট যদি তোমরা মুখস্থ রাখতে পারো তাহলে এক্সামে কম টাইমে অনেক প্রবলেম সলভ করতে পারবে। আমি একটা এক্সাম্পলে দেখাচ্ছি, তাহলে দেখো তোমরা বুঝতে পারবে। ফর এক্সাম্পল জাস্ট সি ফার্স্ট, আমি অবজারভেশন পার্টটা পরে ডিসকাস করছি, বিকজ দিস আর দি কুইক অবজারভেশন, আই উইল ডিসকাস দিস লেটার, ঠিক? সো নাও উই আর গোয়িং টু সলভ problems on tangent and normal. So this, just see this question. This question asks in PSC exam 2011, 2012 as well as 2013. Just read this question. Just read this question. Okay, right? So what is given here? The equation of the curve is r to the power m is equal to a to the power m cos m theta. What is given? The equation of the curve, the equation of the curve is r to the power m is equal to a to the power m cos m theta. We have to find the 𝗧 equation. What is 𝗧 equation? That is relation between P and R, right? Relation between P and R, that is called 𝗧 equation. That is relation between P and R, that is called 𝗧 equation. Okay, now how to solve these types of problem? First of all, we have to take a logarithm. এই টাইপের প্রবলেম হলে কি করে সলভ করে? ফার্স্ট ইউ টেক logarithm. Getting my point? First we have to take logarithm. Okay, then we have to differentiate with respect to theta. So if we take logarithms, what we get? M log r. So this will be m log a plus log cos m theta, right? So if we now differentiate with respect to theta, differentiating with respect to theta, so what we get? M 1 by r dr d theta. So this will be 0, this will be 1 by cos m theta, and this will be minus m sin m theta, right? So m cancel. So we know that tan phi is equal to r d theta dr, right? Just see this result. Tan phi is equal to r d theta dr. Tan phi is r d theta dr. Tan phi is r d theta. So 1 by r dr d theta. So this will be cot phi, right? 1 by r dr d theta. So this will be cot phi, right? So this cancel, right? So this implies cot phi is equal to minus cot m theta. I think up to this clear, no doubts, right? Sorry, sin theta, sorry, this will be tan m theta. I'm sorry for that. Okay, ঠিক আছে? So this can be written as, just see, cot phi, that is cot 90 degree plus
m theta. ঠিক, so this implies that phi is equal to pi by 2 m theta. So first we have to find this phi. What is phi? What is phi? Phi is the angle between tangent and radius vector. So phi will be this. Now we know that p is equal to r sine phi, right? What is p? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. Okay, up to this clear? Up to this clear? Okay, right? So now p is equal to r sine phi, that is r sine, what is phi? Phi is 90 degree plus m theta, that is sine 90 degree plus theta, that is cos m theta, right? So this implies, now from the equation of the curve cos m theta, so this will be r to the power m by a to the power m, r to the power m by a to the power m. So ultimately what we get? P into a to the power m, so this will be r to the power m plus 1. So this is the relation between p and r. So this is called pedal equation of this curve. This is the relation between p and r, so this is the pedal equation of this curve. So note this point. So if the equation of the curve is of the form r to the power m is equal to a to the power m cos m theta, what is the pedal equation? P a to the power m into r to the power m plus, that is r to the power m plus 1 is equal to p into a to the power m. যদি এক্সামে suppose r square is equal to a square cos 2 theta, সেম ভাবে সলভ করতে পারবে, তাহলে কি হবে রেজাল্টটা? দেখো r to the power m হলে কি হচ্ছে? r to the power m plus 1 p into a to the power m, তাহলে what is the pedal equation? That is r to the power m plus 1, so r cube into p a square. So it is a very very important result. ঠিক, তো এক্সামে যদি সলভ করতে পারে ঠিক আছে, আজ সলভ করতে দেখো টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো যতগুলো কার্ভ আছে সমস্ত কার্ভের পেডাল ইকুয়েশনগুলো ভালো করে একদম প্র্যাকটিস করে রাখবে, জাস্ট সি দিস, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের এক্সামে কম সময়ে বেশি প্রবলেম সলভ করতে পারবে। দিস ইজ দ্য সামারি অফ পেডাল ইকুয়েশন। এক্সামে যতগুলো টাইপের যতগুলো কার্ভ অ্যাপ্রক্সিমেটলি যে টাইপের প্রবলেমগুলো আসে সমস্তগুলোর সামারি এখানে ডিসকাস করে দিয়েছি। জাস্ট এক্সামে সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে পড়ে যাবে বিফোর এক্সাম। যদি ইলিপস হয় উইথ রেসপেক্ট টু ফোকাস সেন্টার, তাহলে পেডাল ইকুয়েশন কি হবে? দ্যাট ইজ a স্কোয়ার বি স্কোয়ার বাই পি স্কোয়ার ইন্টু a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার। এই প্রবলেমগুলো তুমি সলভ করতে বসো মিনিমাম 6 মিনিট টাইম লাগে, 5 to 6 minutes, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস রেজাল্ট। ওকে, যেগুলো ইজি ইজি প্রবলেম সেগুলো ডিরেক্টলি সলভ করতে পারো, কিন্তু কিছু কিছু রেজাল্ট ফর দিস, সাপোজ দি পেডাল ইকুয়েশন, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দি পেডাল ইকুয়েশন অফ দি ইলিপস with respect to focus is this will be b square by p square is equal to 2a by r minus 1. This is the question. Dekho, just see this question, just a minute. Just see this question asked in PSC in 2015. Find the pedal equation of the ellipse with respect to one of its foci. So what is the answer? So b square by p square is equal to 2a by r minus 1. এক্সামে এই প্রবলেমটা যদি সলভ করতে বসো তাহলে দেখো ফার্স্টে লগারিদম নিতে হবে, আমাকে ইলিপসের ইকুয়েশন পোলার ফর্মে কনসিডার করতে হবে, লগারিদম নিতে হবে, পি ইজ ইকুয়াল টু আর সাইন, অনেক রেজাল্ট ইউজ করে লাস্টে আমি ফাইনালি এই রেজাল্টটা পাবো। এক্সামে এত তুমি সময় পাবে, ক্যান ইউ ইমাজিন ইট? ঠিক, ওকে। এক্সামে যদি তুমি সলভ করতে বসো এই প্রবলেমটা ডেফিনেটলি সলভ করতে পারবে, কিন্তু কত সময় লাগতে পারে সেই সময় কি আছে তোমাদের কাছে? নেই। সো পেডাল ইকুয়েশনের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি জাস্ট যতগুলো আমি এখানে ডিসকাস করে দিয়েছি সমস্ত রেজাল্টগুলো দেখো এই প্রবলেমটা ইজিলি সলভ করা যায়, কিন্তু কিছু কিছু প্রবলেম, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, দিস টাইপস 1 2 ঠিক 3, এই প্রবলেমগুলো কিন্তু এক্সামে সলভ করার জন্য সময় পাবে না। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস রেজাল্ট। ইফ দ্য ইকুয়েশন অফ the curve is ellipse, that is x square by a square plus y square b square is equal to 1, we have to find the pedal equation with respect to its center, then this is the pedal equation. Okay, a square b square by p square is equal to a square plus b square minus r square. If the pedal equation of the ellipse with respect to foci is b square by p square is equal to 2a by r minus 1. So রেজাল্ট গুলো কিন্তু যদি ভালো করে মেমোরাইজ করতে পারো তাহলে কিন্তু টাইমটা বেঁচে যাবে, ঠিক আছে? সো
পেরাল ইকুয়েশন থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি জাস্ট এই 12 to 13 রেজাল্ট আছে, সেই রেজাল্টগুলি ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও, তাহলে আশা করি এর বাইরে কোনো কোশ্চেন আমার মনে হয় নেই। ঠিক আছে, আমি সমস্ত কিছু দেখিয়ে আমি সামারি করে দিয়েছি। সো দিস দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামারি। ঠিক, আর যদি সলভ করতে চাও সলভ করতে পারো, আমি বুঝি সলভ করতে পারবে না, কিন্তু দ্যাট উইল টেক টাইম। ওকে, সো এক্সামে টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস। সো আমার সাজেশন পেয়ার ইকুয়েশন থেকে যে প্রবলেমগুলো, যে সামারিটা আমি করে দিয়েছি, সেই সামারিটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? রাইট অন চ্যাট বক্স এভরিওয়ান, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, বোঝা গেল। সলভ তো ডেফিনেটলি করতে, যেগুলো ইজি প্রবলেম ডেফিনেটলি সলভ করতে হবে, কিন্তু ইট উইল টেক, এই প্রবলেম সলভ করতে এক্সামে বসো, তাহলে তুমি কত টাইম লাগবে বলবে? একটা প্রবলেমে 10 মিনিট সময় চলে যাবে। ঠিক আছে, এরকম না, এই প্রবলেম পিএসসিতে আসে। Find a parallel equation of the ellipse with respect to one of its foci. B square by A square is equal to 2A by R minus 1. যদি এক্সাম সলভ করে দেখো। ঠিক আছে, আমি আর সলভ দেখাচ্ছি না এখানে। ঠিক আছে, ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ এক্সাম, মেরে গ্র্যাজুয়েশনের এক্সাম দিতে বসনি, সো কিছু কিছু রেজাল্ট কিন্তু তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট কোয়ালিফাই দ্য এক্সাম। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সো দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামারি, দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামারি। আমি সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড বুক ফলো আপ করে যে কার্ভগুলো থেকে এক্সামে কোশ্চেন থাকে, সেই কার্ভগুলোই আমি পেরাল ইকুয়েশনগুলো ফর্ম করে দিয়েছি। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? রাইট অন চ্যাট বক্স, ইজ ইট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি, আমি পুরো নোটসটা আমি আপলোড করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে, জাস্ট আমি যতটুকু, আমি সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু বোর্ড ওয়ার্ক করছি সেটুকু করো, যে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করছি সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো। ওকে, ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে, পেরাল ইকুয়েশনের প্রবলেমগুলো আমরা কি করব, যে 13 রেজাল্ট বললাম সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে আমি প্র্যাকটিস করে নেবো। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি ডিসকাস করলাম, যে r টু দি পাওয়ার, ইফ দ্য ইকুয়েশন দি কার্ভ is r to the power m a to the power m cos m theta, so what is the petal equation? The petal equation will be r to the power m plus 1 ঠিক p into a to the power m. if the petal equation দেখো r square is equal to a square cos 2 theta, same form, তাহলে কি হবে r cube to p a square. so these two results are similar, যদি এটা just this is the general result. যদি এখানে 3 থাকে তাহলে কি হবে, যদি এখানে 3 থাকে, সাপোজ 3 এটা কিউব, এখানে 3, তাহলে কি হবে, এখানে হবে তোমার r টু দি পাওয়ার 4 p a কিউব। ঠিক আছে, ওকে, I think clear. So this is the first question of tangent normal. So let us consider next example. Just see, p denotes the length of the perpendicular from the origin on the tangent. I will discuss what is p. Small p is the perpendicular distance from the origin on the tangent, right? Psi is the angle the tangent makes with the polar axis, that is x axis. Then what is the relation? Just I have already discussed the relationship between rp and psi. What is the relation? The relationship between rp and psi is r square is equal to p square plus dp d psi square. R square is equal to p square plus dp d psi whole square, right? So what is the answer? Answer will be r square is equal to p square dp d psi square. ঠিক আছে, so you have to practice this. ওকে, এগুলো ডিরাইভ করার মতো সময় কিন্তু এক্সামে পাবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? r square is equal to p square plus dp d psi square. So this is the relationship between radius vector pp is the perpendicular distance from the origin of the tangent, and psi is the angle between tangent and the initial line. Okay, so let us consider next example. Just see this problem. We have to find the equation of the tangent of this curve at the point AB. Just try to solve this problem. Try to solve this problem. Okay, try to solve this problem. Just we have to find the tangent equation. What is the equation of tangent? What is the equation of tangent? I will already discuss. I mean, discuss. This is the equation of tangent. Capital Y minus small y
into fy plus capital X minus a small x into fx is equal to 0. Just see. What is the curve here? The given curve is fx comma y, so that is x by a to the power n plus y by b to the power n minus 2. So this is equal to, so this is the equation of given curve. So we have to find first of all fx. Fx is the partial derivative with respect to x. So fx, so this will be n into x to the power n minus 1, right, divided by a to the power n. And what is fy? যখন আমরা x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি, y is assumed to be constant, so this will be 0. So y respect to partial derivative when fy will be, that is n into y to the power n minus 1 divided by b to the power n. So this is fx and this is fy. So what is the equation of tangent? The equation of, now we have to find the tangent at the point AB. Okay, we have to find the equation of the tangent at the point AB. So at A and B, so fx will be, you see, at the point AB, so fx will be n a to the power n minus 1 divided by a. Fy, so this will be n into b to the power n minus 1 divided by b. So that is what we get. If we simplify this, so that is n into a to the power n minus 2, right? And fy, so this will be n into b to the power n minus 2. I think up to this clear, no doubts. Okay, a to the power n আছে, সরি একটু ভুল করলাম মনে হচ্ছে না, a to the power, সরি, a to the power n আছে এখানে, a to the power n এটা ক্যান্সেল, এক মিনিট, সরি for that. So n by a and fy, so this will be n by b. ঠিক, so the equation of tangent, what is the equation? Capital Y minus a small y into fy plus capital X minus a small x into fx is equal to 0, right? So this is the equation of tangent. So কোন পয়েন্টে? AB. So what is the equation of tangent? The equation of tangent will be capital Y minus a into fy, because we have to find the tangent at the point AB. So this will be basically y is b, y minus b, okay, into fy is n by b plus capital X minus small x. We have to find the tangent at the point AB. So x, this is x, this is y, so x minus n. What is fx? Fx is n by a is equal to 0. So this implies that capital Y into n by b minus ঠিক করলাম তো, দেখো তো, minus n plus x into n by a minus n is equal to 0. So plus n কোথায় ভুল করছি বলো তো, এক মিনিট, কোথায় কোনো গন্ডগোল করলাম? ক্যাপিটাল Y, কি ভুল করলাম? কি দেওয়া আছে এখানে, কোথাও আমরা ভুল করেছি গো, এক মিনিট, জাস্ট এক মিনিট। fy হচ্ছে n বাই b না, এক মিনিট, y ইন্টু, এক মিনিট, কোথায় গন্ডগোল করলাম দেখো তো। আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো। সো y nb by y plus nx by a, so this will be 2n, right? So n cancel, that is y by b plus x by a, so this will be 2, ঠিক আছে? So this is the আছে x by a plus y by b, so this is equal to, so option A is the correct answer. So this is the equation of tangent at the point AB. Okay, বোঝা গেল? Just this is the standard equation. This is the equation of tangent
if the equation of the curve is of the form f of x comma y is equal to 0, here we have to find the tangent at the point AB. So the equation of the tangent will be y minus b into fy plus x minus a into fx. So this is the equation of tangent. Okay, clear? Okay, ঠিক আছে? Okay, right? So next problem, just see, try to solve this problem. We have to find the pedal equation. What is the equation of the curve? The equation of the curve is r theta is equal to a. Try to solve this problem. Try to solve this problem. Find the pedal equation of the curve r theta is equal to a. Okay, try to solve this problem. Try to solve this problem. দেখো, first of all, what is the pedal equation? That is relation between p and r, right? P is the perpendicular distance from the origin on the tangent. P is equal to r sin phi, we know this, and tan phi is equal to r d theta dr, right? So r theta is equal to a, so this implies that theta is equal to a by r. So this implies d theta dr, so this is minus a by r square. So now what is tan phi? Tan phi is r d theta dr, that is r. What is d theta dr? That is minus a by r square, that is minus a by r. So tan phi is this. Okay, also we know that p is equal to r sin phi. So basically we have to find the value of sin phi. देखो, tan phi is equal to minus a by r. If we draw this triangle, ठीक है, suppose this is a, this is b, and this is c. Tan phi, suppose this angle is phi. ठीक? So this is minus a, this is r, so this will be root over of a square plus r square. एकदम clear, right? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, so root over of a square plus r square. So what is the, this angle is phi basically. I think clear. So what is sin phi? Sin phi will be minus a by root over of a square, লম্ব by অতিভুজ, right? So sin phi will be, since tan phi is equal to minus a by r, so sin phi, therefore sin phi will be minus a by root over of a square plus r square. I think clear. So now putting this value of sin phi in this equation, what is sin phi? Sin phi is minus a by root over of a square plus r square. So this implies p is this. So now taking a square, so p square is equal to a square r square divided by a square plus r square. So this implies that p square into a square plus r square, so that is a square. It is a very very important example, ঠিক আছে? P square into a square plus r square, so that is a square r square. So option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, clear? No doubts? I don't know who is power of patience. What is your name? Okay, so next problem, just see. এই রেজাল্ট গুলো পেরাল ইকুয়েশনের রিমেইনিং যে প্রবলেম গুলো থাকবে সেই প্রবলেম গুলো তোমরা সলভ করতে হবে। টেকনিক্যাল ইস্যু বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ রিলেশন বিটুইন, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য রিলেশন বিটুইন পি এন্ড আর, উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য রেজাল্ট
P is equal to r sin phi, tan phi is equal to r d theta dr. Okay, okay. Next, দেখো এই প্রবলেমটা, find the pedal equation of the curve y square is equal to 4a into x plus a. You have to memorize this result, কারণ এক্সামে এই প্রবলেমটা সলভ করতে চাও, it will take time. ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি তোমার সাজেশন করবো যে আমি যে সামারিটা করে দিয়েছি পেডাল ইকুয়েশন জন্য, সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে একদম প্র্যাকটিস করে যাবে। ইফ দ্য ইকুয়েশন অফ দি কার্ভ ইজ y square is equal to 4a into x, দ্যাট ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ প্যারাবোলা, সো দিস উইল বি p square ar। ঠিক আছে, একদম পুরো মেমোরাইজ রাখতে হবে। ইফ দ্য ইকুয়েশন অফ দি কার্ভ ইজ দ্যাট ইজ অ্যাস্ট্রয়েড x to the power 2/3 y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3, what is the pedal equation? The pedal equation will be r square is plus 3p square is equal to 6। এগুলো এক্সামে সলভ করতে গেলে এক্সামটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস রেজাল্ট। ঠিক আছে, তো এই সামারিটা ভালো করে পড়বে, পেডাল ইকুয়েশন সমস্ত প্রবলেমগুলোর ডেফিনেটলি সলভ করতে পারবে। সো পেডাল ইকুয়েশন নিয়ে আমি আর ডিসকাস করছি না, এখন রিমেনিং প্রবলেমগুলো সলভ করবো। সো পেডাল ইকুয়েশন জাস্ট এই যে টেবিলটা আমি জাস্ট এই যে টোটাল 13 প্রবলেম আছে, এই 13 প্রবলেমের রেজাল্ট ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, চলো নেক্সট এক্সাম্পল, জাস্ট সি দিস প্রবলেম। আমি বলেছি যে পেডাল ইকুয়েশন অফ ইলিপস উইথ রেসপেক্ট টু ফোকাই ইজ বি স্কয়ার পি স্কয়ার ইজ 2a বাই r মাইনাস। এই রেজাল্টগুলো ভালো করে কিন্তু মেমোরাইজ করতেই হবে, কারণ এক্সামে সলভ করার সময় তোমরা পাবে না। This question asked in PSC exam 2015. So what is the pedal equation of the curve? Pedal equation of the curve is a relation between P and R, right? Pedal equation of the curve is relation between P and R. So option D is the correct answer. Now, let's see. You can solve this problem. What is the answer? I mean, already discussed করেছি, right? The polar subtangent. We have to find the polar subtangent, that is r square d theta dr. আমি বলছিলাম যে এই রেজাল্টগুলো খুব ভালো করে পড়বে, right? Just see this result. Polar subtangent, polar subnormal, that is r squared d theta dr, polar subnormal, that is dr d theta। এক্সামে polar subtangent না দিয়ে polar subnormal দিতে পারে। সো polar subtangent, that is r squared d theta dr, polar subnormal, that is dr d theta, polar tangent, that is r into root over of 1 plus r squared d theta dr। So polar subtangent, that is r squared d theta dr. So which option is correct? Option A is the correct answer, r squared d theta dr। ঠিক আছে, polar subtangent at any point P whose coordinates are theta on the curve r is equal to theta, so this will be r squared d theta dr। Subtangent না হয় polar subnormal হলে কি dr d theta হতো, subtangent না হয় সরি যে subnormal হতো তাহলে কি হতো dr d theta। ঠিক আছে, সো রেজাল্ট গুলো ভালো করে, ডেফিনেশন গুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে নেবে। ঠিক আছে, সো নেক্সট এক্সাম্পল, just read this, you can, I think you can solve this problem। Okay, so just read this problem। Okay, for the parabola y square is equal to 4x subnormal at any point P, just recall this result. What is subnormal in Cartesian form? ठीक, subtangent, subnormal, just you have to memorize this result। Subtangent, that is y by dy dx, right? Subtangent, that is y by dy dx। Subnormal, that is y into dy dx। Subnormal, that is y into dy dx। Subtangent, that is y by dy dx। So we have to calculate dy dx। Okay, so first of all, y square, what is the equation? Y squared is equal to 4x, right? So differentiating with respect to x, so 2y dy dx, so that is 4a, right? So this implies that dy dx, that is 2a by y। Subnormal, that is y into dy dx, right? So y into dy dx, that is 4a by 2, right? Y into dy dx, that is 2a by 4a by 2, that is 2a, so that is constant। ठीक, for the parabola this the subnormal at any point is constant, so option C is the correct answer। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, বোঝা গেল। সো রেজাল্ট গুলো ভালো করে পড়তে হবে। সাবনর্মাল, সাবট্যানজেন্ট, সাবনর্মাল, দ্যাট ইজ
y into dy dx, subnormal that is y by dy dx. ওকে, ঠিক আছে। সো নেক্সট প্রবলেম দেখো, এই প্রবলেমটা ax স্কোয়ার প্লাস by স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 1, ঠিক, and capital ax square plus capital by square is equal to 1 should intersect orthogonal. So we have এই কার্ভটাকে যদি আমি phi x কনসিডার করি, সাপোজ ইফ উই কনসিডার দিস ইজ phi x comma y is equal to 0 and this curve is this is fxy and this is phi xy. So what is the condition for orthogonality? Two curves cut orthogonality if fx into phi x plus fy into phi y is equal to, so this is the condition for orthogonality. So আমাকে কি করতে, fx ক্যালকুলেট করবে, fy ক্যালকুলেট করবে, phi x ক্যালকুলেট করবে, phi y ক্যালকুলেট করবে। ক্যালকুলেট করার পরে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু পুট দি ভ্যালুজ অফ fx, phi x, fy, phi y in this equation, ঠিক। জাস্ট সি ফার্স্ট দেখো, এই যে কন্ডিশন ফর অর্থোগোনালিটি ইজ দ্য কন্ডিশন ফর অর্থোগোনালিটি, ঠিক। তাহলে fx, phi x, fy, phi ক্যালকুলেট করলে, পুট করলে দেখো ax স্কোয়ার প্লাস by স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে x স্কোয়ার y স্কোয়ার ভ্যালু ফাইন্ড করতে, তাহলে আমার যে কার্ভের ইকুয়েশন দেওয়া ছিল সেই দুটো ইকুয়েশন সলভ করলেই তুমি এক্স স্কোয়ার ভ্যালু পেয়ে যাবে, ওয়াই স্কোয়ারের ভ্যালু পেয়ে যাবে। এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ভ্যালু পুট করো, ইউ গেট দিস রেজাল্ট, ঠিক আছে। সো এই রেজাল্টে যদি তুমি এক্সামে সলভ করতে বসো তাহলে কত সময় লাগবে? মিনিমাম 4 to 5 মিনিটস, ঠিক। সো এই কারণে এই যে রেজাল্টগুলো বলছি, যে দুটো এখানে দুটো প্রবলেমই থাকে বেসিক্যালি, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, এই দুটো রেজাল্ট ভালো করে পড়বে, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি কার্ভের ইকুয়েশনগুলো, ইফ দি কার্ভ আস, সি দেখো টেকনিক দেখো, জাস্ট আমরা যেটা প্রবলেম ডিসকাস, দ্যাট ইজ 2 ax স্কোয়ার প্লাস by স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1, ক্যাপিটাল ax স্কোয়ার প্লাস ক্যাপিটাল by স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1। সো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন ফর অর্থোগোনালিটি? দ্যাট ইজ 1/a। দেখো এখানে এক্সামে অনেক সময় কি করে বলতো, এগুলোকে a ড্যাশ b ড্যাশ টু দিয়ে সিম্বলাইজ করতে পারে, ঠিক আছে। রেজাল্টটা একদম ডিরেক্টলি এগুলো মেমোরাইজ করবে, তাহলে টাইম কম লাগবে স্যার। সো 1/a minus 1/a, so this equal to 1/b minus 1a. তো কিছু কিছু রেজাল্ট তোমাকে কিন্তু একদম মাথায় রাখতে, মুখস্থ রাখতে হবে, তাহলে ফাস্ট করতে পারবে, নাহলে কিন্তু সলভ করা সম্ভব। দেখো টেকনিকটা কি, যদি তুমি ডিরেক্টলি সলভ করতে চাও কি করতে হবে, fx ক্যালকুলেট করলে, fy ক্যালকুলেট করলে, phi x ক্যালকুলেট করলে, phi y ক্যালকুলেট করলে, ক্যালকুলেট করার পর কন্ডিশনে পুট করো, পুট করার পরে দেখবে কি রিলেশনটা পাবে, সেখানে x স্কোয়ার y স্কোয়ার, তাহলে x স্কোয়ার y স্কোয়ার কি করে পাবো ভ্যালুগুলো, জাস্ট এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ভ্যালু পেয়ে যাবে, সেই ভ্যালুগুলো কন্ডিশনে পুট করলে বাস ইউ গেট দ্য রিলেশন। সো দিস দ্যাট ইজ, তোমাকে এক্সামের জন্য এই রেজাল্টগুলো কিন্তু ভালো করে একদম মেমোরাইজ রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু কোয়ালিফাই করতে পারবে না, ঠিক আছে। সো এক্স স্কোয়ার প্লাস by স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1, ক্যাপিটাল এক্স স্কোয়ার প্লাস ক্যাপিটাল by স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1। সো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন ফর অর্থোগোনালিটি? দ্যাট ইজ 1/A minus 1/A ইজ ইকুয়াল টু 1/B minus 1/B, ঠিক আছে। সিমিলারলি দিস প্রবলেম, x square by a plus y square by b is equal to 1, x square by a dash plus y square b dash is equal to 1. The condition for orthogonality will be just a minus b is equal to a dash minus b dash. টেকনিকটা কি, a minus b is equal to a dash minus b, কারণ এক্সামে এই প্রবলেম সলভ করো কি করবে, অরিজিনাল প্রসেসটা কি, প্রসেসটা হচ্ছে ফার্স্টে তোমাকে fx ক্যালকুলেট করতে হবে, fy ক্যালকুলেট করতে হবে, phi x ক্যালকুলেট করতে হবে, phi y ক্যালকুলেট করতে হবে। ক্যালকুলেট করার পরে phi x যে কন্ডিশনটা আছে, fx phi x plus fy phi y is equal to 0, সেই কন্ডিশনে পুট করতে হয়, পুট করার পরে দেখবি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার পেয়ে যাবে, এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এই দুটো এখানে সলভ করে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে পুট করতে হয়, ঠিক আছে। সো দিস আর দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট, সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস রেজাল্ট, ওকে। সো আমি যে কুইক অবজারভেশনগুলো, যে পয়েন্টসগুলো বলেছি, সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে এক্সামের আগে সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে দেখে যাবে, ঠিক আছে, ওকে। সো আই থিঙ্ক আপ টু দিস ক্লিয়ার। সো এই প্রবলেমগুলো কিন্তু এক্সামে সলভ করা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, সলভ করতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস রেজাল্ট, ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ইজ ইট ক্লিয়ার? সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস রেজাল্ট, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি লেন্থ অফ দি সাবট্যানজেন্ট, হোয়াট ইজ সাবট্যানজেন্ট? y by dy dx, রাইট, y by dy dx, ঠিক আছে। লেন্থ অফ দি সাবনর্মাল, length of the subtangent, that means subtangent that is y by dy dx, subnormal that is y into dy dx. So option B is the correct answer. Is it clear? Is it clear? Okay,
ঠিক আছে, সেম কোশ্চেন দেখো এক্সামে দিয়েছে, দি সাবটেনজেন্ট অফ দি কার্ভ y is equal to fx at any point p, that is subtangent, that is y by dy dx, y by dy dx, that is y by y1. So option C is the correct answer. So subtangent, subnormal, polar subtangent, polar subnormal, এই রেজাল্টগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। পেরাল ইকুয়েশন যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে রেজাল্টগুলো যে আমি রেজাল্টটা সামারি করে দিয়েছি সেই রেজাল্টটা ভালো করে সলভ করে প্র্যাকটিস করে যাবে। কুইক অবজারভেশন বলে যে পয়েন্টগুলো বলেছি সেই রেজাল্টগুলো এক্সামের আগে ভালো করে দেখে যাবে, দেন ইউ ক্যান ইজিলি ট্যানজেন্ট নরমাল থেকে যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবে, আই থিঙ্ক সো। ঠিক আছে, পেরাল ইকুয়েশন আই থিঙ্ক এই রেজাল্টগুলো আমি বলেছি মেমোরাইজ করতে হবে, কারণ এক্সামে এই প্রবলেমগুলো সলভ করার মতন সময় তোমরা পাবে না। সো আমি যে কুইক অবজারভেশন বলে যেটা বলেছি সেখানে সমস্ত রেজাল্টগুলো দেওয়া, সেই 13 রেজাল্ট ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাবে। ঠিক আছে, আমি আর এই প্রবলেম ডিসকাস করছি না। যদি সলভটা দেখতে চাও নোটসটা আমাদের দেওয়া থাকবে, তোমরা দেখে জাস্ট এখান থেকে তোমাকে, এটা তোমার কার্টিজিয়ান ফর্মে আছে, কার্টিজিয়ান ফর্মে থাকলে ফার্স্টে কি করতে হবে, তোমাকে ট্যানজেন্ট ইকুয়েশন বের করতে হবে, তার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বের করবে, তারপরে পি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইউজ করে সলভ করতে হবে। সো ইট উইল টেক টাইম। ওকে, সো এই কারণে যে 13 রেজাল্ট বলেছি সেই 13 রেজাল্ট ভালো করে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট সলভ দিস প্রবলেম, এটা একদম ইজি প্রবলেম, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। ঠিক আছে, একদম ইজি, জাস্ট সাবনর্মাল আর সাবট্যানজেন্টের ফর্মুলা ইউজ করো, হয়ে যাবে। একদম ইজি, জাস্ট ট্রাই করো। We have to find the subnormal. What is the equation of curve y is equal to x cube? We have to find the subnormal at the point 2, 8, right? So subnormal, that is y into dy dx, right? And what is subtangent? Subtangent will be y by dy dx. ঠিক আছে, y by dy dx. So dy dx, so this will be 3x square. We have to find the subnormal, we have to calculate subnormal, that means y into dy dx. So y into dy dx, just y into dy dx, right? So what is dy dx? Dy dx is 3x square, dy dx is 3x square. Y from the equation of curve, y is x cube, that means ultimately keep 3x to the power y is x cube. So ultimately what do we get? 3x to the power 5. So 3 into x, this is x, this is y, so 2 to the power 5, that means 3 into, just simplify karo, 32, 96. So option C is the correct answer. Okay, ঠিক আছে। সো সাবটেনজেন্ট সাবনর্মাল, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিমিলারলি পোলার সাবটেনজেন্ট, পোলার সাবনর্মাল, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো আমি যে প্রবলেম ডিসকাস করে দিয়েছিলাম যে r টু দি পাওয়ার m ইজ ইকুয়াল টু a টু দি পাওয়ার m cos m theta, ঠিক? If the equation of the curve is this, then what is the Peral equation? Peral equation will be r to the power m plus 1 p into a to the power m. So here the equation of the curve is r square, a square cos 2 theta, so r cube p a square. So this is the Peral equation. ঠিক আছে, so which option is correct? R cube is equal to p a square. So option C is the correct answer. ঠিক আছে, okay, try to solve this problem. Very easy problem, just try to solve. 2 minutes time, just try to solve this problem. Try to solve this problem.
Try to solve this problem. For the curve r theta is equal to a, the polar, we have to find the polar subtangent. What is polar subtangent? That is r square d theta dr, right? Polar subtangent. রেজাল্ট গুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। r square d theta dr. So this is polar subtangent. So r theta is equal to a. So taking logarithm. So log r plus log theta is equal to log a. So differentiate with respect to theta. So 1 by r dr d theta. So this is 1 by theta. So this is 0. So that means dr d theta. So that is minus r by. So therefore polar subtangent. Therefore polar subtangent, that is r square d theta dr. So r square d theta dr, that is minus theta by r, right? That is minus theta r. So r theta is a. It is given that r theta is a, so that is minus a, which is constant. Which is constant. Because which option is correct? So option D is the correct answer. Is it clear? Is it clear? Okay. So try to solve this problem. Polar subtangent. We have to find the polar subtangent. Just very easy. Just try to solve. R is equal to a into theta to the power cot alpha, e to the power theta cot alpha. Just try to solve this problem. What is polar subtangent? That is r square d theta. Just dr theta calculation karo, you get this answer. Okay, just try to solve. Time is over. Just see what is given. R is equal to a e to the power theta cot alpha. Okay? So differentiate with respect to theta. Differentiate with respect to theta. So what do we get? 1 dr d theta, that is a tan cot alpha, sorry, a cot alpha e to the power theta cot alpha. Okay? So it is given that a e to the power theta cot alpha, that is r. C a into e to the power theta cot alpha. So this is given r. So this will be basically r cot alpha. So now we have to find the polar subtangent. Polar subtangent, that is r square d theta dr. R square d theta dr. So this will be 1 by r cot alpha. That means r tan alpha. Okay, so which option is correct? Option D is the correct answer. So polar subtangent, polar subnormal, similarly subtangent subnormal. Subtangent subnormal, that is in Cartesian form, that are very very important. Okay, ঠিক আছে. So next, find the pedal equation of the curve. I think আমি বলেছিলাম যে এই রেজাল্টগুলো পেডাল ইকুয়েশন যে প্রবলেমগুলো থাকবে সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে, যে 13 রেজাল্ট আমি বলে দিয়েছি সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে সলভ করলেই তোমরা সলভ করতে পারবে। ঠিক আছে, তাও আমি এই প্রবলেমটা সলভ করে দিচ্ছি। যে সি দিস প্রবলেম, what is the given equation of the curve? Here the given equation of the curve is r is equal to a into theta 1 plus cos theta. Okay, so taking logarithms, that is log r. So this will be log a
plus log 1 plus cos theta, right? So now differentiate with respect to theta. Differentiate with respect to theta. So what do we get? 1 by r dr d theta. So this is 0. So this will 1 by 1 plus cos theta. So this will be minus sin theta. So one, we know that tan phi is equal to r d theta dr. So cot phi will be 1 by r dr d theta. So cot phi will be this. That is minus sin theta. That is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, right? Divided by 1 plus cos theta. That is 2 cos square theta by 2. So 2 to cancel. So this implies that cot phi is equal to 2 to cancel, cos theta cancel, sin theta by 2 divided by cos theta by 2 is cot theta by 2. So minus cot theta by 2. So this implies that cot phi is equal to tan, that is cot minus theta by 2. We can write this. ঠিক আছে, একদম ক্লিয়ার? ভুল করলাম কোথাও বলো তো? ওহো, sin theta by 2 by cos, sorry, sin theta by 2 by cos theta, sorry, sin theta by cos theta, tan theta by 2 হবে, sorry, I am sorry for that, minus tan theta, I am very sorry, it is cot 90 degree plus theta. So this implies that phi will be pi by 2 plus theta by 2. ঠিক আছে? So this is phi. Okay, so now we have to use the result. So what is the result? P is equal to r sin phi. Now P is equal to r sin phi. ঠিক আছে? So this implies P is equal to r sin phi. Phi is 90 degree plus theta by 2. That is r cos theta by 2. Now from the equation of the curve, r is equal to a into 1 plus cos theta, that is r is equal to 1 plus cos theta, that is 2 cos square theta by 2. ঠিক? Okay, 2 cos square theta by 2. Is it clear? Is it clear? ঠিক? So now from the equation of the curve, so cos square theta by 2, that is will be r by 2a. So this is cos square theta by 2. ঠিক করছি? So P is this. So P square is r square cos square theta by 2, that is r square cos square theta by 2, that is r by 2a. From the equation of curve, we can calculate the value of cos theta by 2, that is cos square theta by 2 is r by 2. Just putting this value, so this implies that 2a p square is equal to r. So this is the required pedal equation. 2a p square is equal to r cube. ঠিক আছে? So this is the process to solve the pedal equation. Okay, I think clear? অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, ওকে, কারণ দেখো প্লাস মাইনাস বা অনেক সময় একটু ভুল হতে পারে, জাস্ট আই এম সরি ফর দ্যাট। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য ওভারঅল কনসেপ্ট অফ ট্যানজেন্ট নর্মাল। সো ট্যানজেন্ট নর্মাল থেকে যে পয়েন্টসগুলো ভালো করে পড়তে হবে তার সামারি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। কি কি রেজাল্টগুলো ভালো করে এক্সামের আগে দেখতে হবে সেগুলো আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। সো আমি যে প্রবলেমগুলো টোটাল 18 প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিলাম। রিমেনিং আমার যে স্টাডি মেটেরিয়াল থাকবে সেই রিমেনিং ওখানে 39 প্রবলেম আছে, সেই 39 প্রবলেম ভালো করে সলভ করবে। আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, সবাইকে বলছি যে প্রবলেমগুলো আছে সমস্ত প্রবলেমগুলো এখন সলভ করো। পেরাল ইকুয়েশনে যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেম ভালো করে সলভ করো, কিন্তু এখন সলভ করো, বাট বিফোর এক্সাম আমি যে সামারিটা বলেছি সেই সামারিটা ভালো করে, ঠিক আছে, কুইক অবজারভেশন করে যে পয়েন্টগুলো দিয়েছি
সেই কুইক অবজারভেশন পার্টটা খুব ভালো করে এক্সামের আগে দেখে যাবে, ঠিক আছে? জাস্ট দিস কুইক অবজারভেশন দ্যাট ইজ, এখানে ওভারঅল সামারি যে যে প্রবলেম থেকে এক্সামে বেশি প্রবলেম থাকে সেগুলো আমি এখানে ডিসকাস করে দিয়েছি, ঠিক আছে? কারণ এই প্রবলেমগুলো কিন্তু এক্সামে যে সলভ করো তাহলে কিন্তু অনেকটা সময় লেগে যাবে, ঠিক? সো এই কারণে আমি জাস্ট সামারি করে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি, সেই রেজাল্টগুলো ভালো করে বিফোর এক্সাম ভালো করে দেখে যাবে। ওকে, আর এখন ট্যানজেন্ট নরমাল টোটাল 39 প্রবলেম দেওয়া আছে, সেই 39 প্রবলেম ভালো করে সলভ করবে। আমি 18 প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম, রিমেনিং প্রবলেমগুলো তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবে। জাস্ট 90% প্রবলেম পেরাল ইকুয়েশন, সাবট্যানজেন্ট, সাবনর্মাল, পোলার সাবট্যানজেন্ট, পোলার সাবনর্মাল, বাস দ্যাটস এনাফ। ওকে, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর SSC as well as PSC exam. If we solve this total 39 problem, 39 প্রবলেম যদি তোমরা সলভ করতে পারো তাহলে দেখবে যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবে। ওকে, আমি সমস্ত পেরাল ইকুয়েশন থেকে প্রচুর প্রবলেম দিয়ে দিয়েছি, পেরাল ইকুয়েশন সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করে দিয়েছি, সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো, পেরাল ইকুয়েশন থেকে কোনো সিঙ্গেল প্রবলেম জানি বাদ না যায়। এবং আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ প্লিজ, এই যে কুইক অবজারভেশনটা বলেছি সেই কুইক অবজারভেশনটা খুব ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে? সমস্ত কিছু সামারিটা এখানে দেওয়া আছে, এই চ্যাপ্টারে জাস্ট এইটুকু যদি ভালো করে পড়ো পেলে সমস্ত কিছু কম্প্যাক্ট ওইতে তোমরা এখানে সামারি করে দিয়ে দিয়েছি, সো ভালো করে এটা কমপ্লিট করে নেবে, ঠিক আছে? তো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। ওকে ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল কনসেপ্ট অফ ট্যানজেন্ট নর্মাল। এনি ডাউটস? ক্লিয়ার? রাইট অন চ্যাট বক্স। Is it clear? Reply all. ঠিক আছে, any doubts? Okay, reply on chat box please. Clear? ওকে, সো আজকে নোটসটা আমি অলরেডি আমি অ্যাপে আপলোড করে দিচ্ছি, প্লাস সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো, টোটাল 39 প্রবলেম সলভ করে নেবে, ঠিক আছে? একদিনে এতগুলো প্রবলেম সলভ করতে পারবে না, দুদিন টাইম আছে, দুদিনের মধ্যে সলভ করে নাও। আর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের বেসিক ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টগুলো আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি, সেই ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নাও। টোটাল 12 লেকচার আছে, সেই লেকচারগুলো ভালো করে তোমরা সলভ করো, ঠিক আছে? সেই লেকচারগুলি ভালো করে দেখে নাও, তাহলে MCQ প্রবলেমগুলো ফার্স্ট সলভ করতে পারবে, ঠিক আছে? অলরেডি আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টোটাল 12 ভিডিওস, বেসিক কনসেপ্ট, যে টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে সেই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করি। যদি ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে ইউ ক্যান স্কিপ দিস ভিডিও, যদি কারো ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে সেটা দেখে নেবে, ঠিক? আমি সিঙ্গেল লেকচারে এক একটা টপিক আমি কভার আপ করে দেবো, ঠিক আছে? সো ভালো করে যেদিন যেটা পড়াবো যদি সেদিন সেটা কমপ্লিট করে নিতে না পারো তাহলে কিন্তু পিছিয়ে পড়বে। ওকে, আর আমি উইকলি 3 ডেজই ক্লাস নেবো, ঠিক আছে? ওকে, সো যেগুলো আমি অলরেডি পড়ানো হয়ে গেছে সেগুলো অলরেডি অ্যাপে আপলোড করে দেওয়া আছে, সেগুলো দেখো, ঠিক আছে? তো এক্সাম সানডেতে এক্সাম 7টা থেকে লিনিয়ার অ্যালজেব্রার উপর এক্সাম নেব, সো লিনিয়ার অ্যালজেব্রার ভিডিওগুলো দেখে নেবে ভালো করে, ওই টাইপের প্রবলেমগুলোই আমি এক্সাম থাকবে এবং এক্সামে থাকে, ঠিক আছে? PSC এবং SSC যে টাইপের কোশ্চেনগুলো থাকে আমি সেই টাইপের কোশ্চেনই করবো, ঠিক আছে? সো ভালো করে লিনিয়ার অ্যালজেব্রাটা কমপ্লিট করো, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, গুড নাইট।